প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকের বিষয় হলো বিস্ময় প্রকাশ করা, অর্থাৎ বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য কিছু বাক্য নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই ভিডিওতে। তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং শিখুন। বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য আপনি যা যা বলতে পারেন: ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং, এটা খুব আশ্চর্যজনক। ইনডিড, সত্যিই। হাউ নাইস, কি সুন্দর। মাই গুডনেস, আমার সৌভাগ্য। অ্যামেজিং, আশ্চর্যজনক। ওহ মাই গড, হাই সৃষ্টিকর্তা। রিয়েলি, সত্যি। ইমাজিন হোয়াট, ভাবুন তো কি। হাউ পানি, কি মজার ব্যাপার। বন্ধু বান্ধবদের সাথে আশ্চর্য প্রকাশ করতে বলা যায়: ইউ আর কিডিং, তুমি মজা করছো। হোয়াট, কি। ইউ আর জোকিং, তুমি ঠাট্টা করছো। ইউ আর্নড সিরিয়াস, তুমি সত্য বলছো না। এক্সেলেন্ট, চমৎকার। ও নো, আরে না। ইউ মাস্ট বি কিডিং, আপনি নিশ্চয়ই ছেলেমানুষি করছেন। হাউ, কিভাবে। ডোন্ট সে, এটা বলো না। এখন শিখুন, যদি আশ্চর্য প্রকাশ করে কেউ বলতে চায় এটা অবিশ্বাস্য, তাহলে যে বাক্যগুলো বলা যায়: আই কুডন্ট এক্সপেক্ট ইট, আমি এটা আশা করিনি। আই ফেল ফ্রম দ্য স্কাই, আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। ইটস আউট অফ থট, এটা চিন্তার বাইরে। ইট ওয়াজ আউট অফ গ্যাস, এটা অনুমানের বাইরে ছিল। ইটস আনবিলিভেবল, এটা অবিশ্বাস্য। হু উড বিলিভ ইট, কে এটা বিশ্বাস করবে। ইট হ্যাপেন্ড অ্যাজ ইট উইদাউট এনি কজ, কোনো কারণ ছাড়াই এটি ঘটেছে। তাহলে এই হলো বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য ইংরেজিতে বাক্যগুলো, যা অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই প্রত্যেকই উচিত এই বাক্যগুলো মুখস্থ করা। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।